Dear students, reading is important because it is a habit that can make you a better person. Biographies of great men and women tell us that most of them became great because of inspiration they got from reading books, especially during their childhood days. Books not only inspire us, but they also provide knowledge. It helps us to communicate with depth of thought and a wide mixture of emotional colors as well. Books can be like a beam of light, lightening your path ahead. In the Bible, in the book of Psalm, we read, "Your word is a lamp to my feet and a light for my path." Dear students, therefore, choose good books wisely. Make them your companions like good friends. They will give you counsel and wisdom when you need those most. Wish you all the best. God bless you. Thank you. Child who reads will be an adult who thinks. The words of Jim Rohn, reading is essential for those who seek to rise above the ordinary because reading has at all times and in all ages been a source of knowledge, happiness, pleasure, and even moral courage. As reading is a multifaceted process involving word recognition, comprehension, fluency, and motivation. Why is reading important? Reading expands the mind. Reading allows creative thinking. Reading improves concentration. At this moment, I remember the words of Richard Steele. Reading is to the mind what exercise is to the body. I request one and all to inculcate the habit of reading, as reading will evolve us into a better person. Thank you. Today, June 19th, is National Reading Day. In India, this celebration is observed to honor the father of the library movement, the late Puduvai Narayana Panicker, also known as P N Panicker. He led the formation of Tiruvidankur Granthashala Sangham. The slogan of the organization was "Read and Grow." Reading is one of the best habits that one can possess. It gives you excessive knowledge and lessons of life. It helps you to understand the world around you better. ഒരു നല്ല വായനക്കാരൻ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരിക്കും. മനുഷ്യൻ്റെ മാനസികവും ബൗദ്ധികവും സാംസ്കാരികവുമായ വളർച്ചയ്ക്ക് വായനയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം അതുല്യമാണ്. വായിച്ചാലും വളരും, വായിച്ചില്ലേലും വളരും. വായിച്ചാൽ വിളയും, വായിച്ചില്ലേലും വളയും. മലയാളത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞു കവി കുഞ്ഞിനി മാഷിൻ്റെ ഈ വരികൾ ഏത് മലയാളിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയും? എന്തും ഏതും വായിക്കാനും കൂട്ടത്തിൽ നല്ലതിനെ വേർതിരിച്ചറിയുന്നതിനും വേണ്ട കഴിവ് കുട്ടികൾ ചെറുതിലെ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കണം. എല്ലാം വായിക്കുമ്പോഴും ചിലതിനൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതായുണ്ട്. ജീവചരിത്രം, ആത്മകഥ, യാത്രാവിവരണം, ചരിത്രം, ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം പത്രമാസികകൾ തുടങ്ങിയവ അതിൽ പെടുന്നവയാണ്. आज मैं पढ़ने के गुण के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ. पुस्तक में होते हैं नई खोज, पुस्तक से मिलती है नई सोच. कहते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है और हम मरते दम तक कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं. पढ़ने से हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से हम आगे बढ़ते हैं. दिमाग तेज करना में पढ़ना अच्छा व्यायाम है. सब कोई हमें छोड़ देता है लेकिन किताबें नहीं. हमारे तनाव और आत्मविश्वास में वृद्धि करता है. पढ़ने से हमारे भावनाओं, विचारों, योजनाओं में वृद्धि करता है. इसलिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो. धन्यवाद. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ഗ്രേസ്. എന്നെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് മലാല യൂസഫ്സായിയുടെ ഞാൻ മലാല എന്ന ജീവിതകഥ. പാകിസ്ഥാനിലെ സ്വാത് ജില്ലയിലാണ് മലാല ജനിച്ചത്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് അവൾ ജനിച്ചത്.
മകൾക്ക് ഡോക്ടറാവുക എന്ന ആഗ്രഹം സാധ്യമാക്കാൻ പിതാവ് അവളെ സ്കൂളിലാക്കി. പഠനത്തിനുള്ള തങ്ങളുടെ അവകാശത്തിനായി ശബ്ദമുയർത്തിയപ്പോൾ തീവ്രവാദികളുടെ വെടിയുണ്ടകളാണ് അവളോട് സംസാരിച്ചത്. പക്ഷേ ആ വെടിയുണ്ടകൾക്ക് അവളെ നിശബ്ദയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആഗോളതലത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ മുഖമായി അവൾ മാറി. സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ പുരസ്കാരം നേടി. ഈ ജീവിതകഥ വായിക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടിയായ എനിക്കും മലാലയെ പോലെ ആവണമെന്നുള്ള ഒരു തീവ്ര ആഗ്രഹമുണ്ട്. നന്ദി, നമസ്കാരം. Respected teachers and my dear friends, today I am going to say the book review of Robinson Crusoe. The author of this book is Daniel Defoe. He was born on 1660 in London. He was a novelist, pamphleteer and a journalist. He passed away on 24th April 1731. Robinson Crusoe. Born in 1632 as the third son of English parents, Robinson Crusoe has no hope of an inheritance. Studying law and settling into a predictable life is not for him. He loves adventures very much, so he escapes for a life of adventures at sea. Shipwrecks, pirates, slavery and managing an island of his own are some of the adventure Crusoe encounters. Been stranded for almost 30 years on his island test Crusoe's resolve and ingenuity in many ways. During this pandemic, I really enjoyed this adventures book because when I read this book, I could travel with Robinson Crusoe. And if you have a dream to chase, then nothing can stop you. Thank you. Good morning. The book I am going to review today is Holes by Louis Sachar. The story opens with Stanley Yelnats being taken to juvenile center for boys. Stanley is a boy with incredibly bad luck. In the juvenile center, Stanley and others are charged with digging a huge hole every day under awful conditions. As long as Stanley sees himself as the victim of curse, there are no changes. But when Stanley takes some responsibilities for his life and stand up for his friends, he takes a huge risk, and this sets in motion an extraordinary chain of events. The book gives a strong message for children and adults too. The story is about how meaningful our lives become if we work hard and stop making excuse for fate and destiny. If I was to recommend a book, I would recommend Holes to my friends and family. I would give this book 5 stars. Thank you.